Welcome to the longest running, the original, the only trilingual Filipino-Chinese lifestyle magazine show, Chinatown TV. I'm your host, 𝐾𝐿 𝐶𝐿. 您现在收看的是非中电视台。In celebration of 5 decades of friendship and diplomacy between China and the Philippines, Cebu rolled out the red carpet for an experience that brought cultures together, this time through the magic of cinema. Held at the Ayala Central Bloc Cinema, the Chinese Film Festival was officially launched by the Consulate General of the People's Republic of China in Cebu. Running from June 12 to 21, the festival treated Cebuanos to a curated lineup of modern Chinese films: Pegasus 2, Successor, Viva la Vida, and Evacuate from the 21st Century. Screen for free and open to all. At para sa ating unang segment, we take you inside this cultural showcase that lit up a screen, sparked dialogue, and celebrated a friendship 50 years strong. Let us all watch this. Ladies and gentlemen, a pleasant evening to all of you and welcome to this Chinese Film Festival in Cebu, a special cultural celebration in honor of the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Philippines and China. First of all, why don't we all give ourselves a warm round of applause for joining us here today. Thank you so much for coming. Film is a universal language. The films of this festival carry unique perspectives, but also reflect our shared humanity and values. The stories transcend borders because they speak to what unites us. Remind us that diversity is a strength and that art has the power to bridge worlds. Let this festival spark curiosity, foster friendships, and deepen the bond between our communities. May each frame we witness ignite empathy and awaken a greater appreciation for the stories that connect us all. Here in Cebu, where history and modernity thrive side by side, we proudly welcome the spirit of Chinese creativity and look forward to many more years of cultural collaboration. Let us cut the ribbon in 3, 2, 1! Alright, a round of applause and a warm congratulations to the official launch of the Chinese Film Festival in Cebu. Sa ikalawang China Central Asia Summit na ginanap sa Astana, Kazakhstan, nanawagan si Pangulong Xi Jinping na patatagin at isulong ang mataas na antas ng kooperasyon sa pagitan ng China at mga bansa sa gitnang Asya. Itinatampok niya ang diwa ng China Central Asia Spirit, isang prinsipyo ng pagtutulungan, paggalang at pagkakaisa tungo sa sabayang pag-unlad at modernisasyon. Formal nang ipinalabas sa 5 bansa sa gitnang Asya ang international version ng The Classic Quotes by Xi Jinping, isang multilingual TV program na likha ng China Media Group. Mula Hunyo 16, sabay-sabay itong ipinalabas sa mga pangunahing himpilan ng telebisyon at plataforma ng media sa rehiyon na layuning pakilala ang filosofiyang pamumuno ni Xi at ang makasaysayan at kultural na pundasyon ng modernisasyong China.
Formal nang inilunsad ng China Media Group o CMG ang kanilang premium film at TV program showcase sa Astana, kabisera ng Kazakhstan. 12 dekalidad na palabas mula sa CMG ang sabay-sabay na ipinalabas sa mga pangunahing himpilan ng telebisyon sa buong gitnang Asya, kabilang ang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan. Matagumpay na isinagawa ang 2025 China Central Asia People-to-People Exchange event sa Astana, Kazakhstan. Pinangunahan ng China Media Group at ng TV and Radio Complex ng Pangulo ng Kazakhstan, dinaluhan ito ng mahigit 150 kinatawan mula sa larangan ng politika, ekonomiya, kultura, media at edukasyon mula sa China at 5 bansa sa gitnang Asya. Sa nasabing pagtitipon, ilinunsad ang China Central Asia Media Cooperation Initiative na layong palalimin ng ugnayan at pagtutulungan sa larangan ng media at teknolohiya. Nanawagan si Pangulong Xi Jinping ng China sa lahat ng panig na agad na pakupain ang tumitinding tensyon sa gitnang silangan kasunod ng operasyong militar ng Israel laban sa Iran. Pinilit ni Xi ang pagtutol ng China sa anumang aksyon na lumalabag sa soberanya at seguridad ng ibang bansa at pinigandiin na ang girian ay hindi sagot sa sigalot. Hinimok niya ang pandaigdigang komunidad na magtulungan upang maibalik ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Nanawagan si 𝐾𝐿, pangunahing political advisor ng China para sa higit pang pagkakaisa, kapayapaan at pagtutulungan sa magkabilang panig ng Taiwan Straits. Sa kanyang talumpati sa 17th Straits Forum sa Xiamen, binigyan diin niya ang matibay na ugnayan ng mga Chino sa magkabilang panig at ang walang humpay na adhikain tungo sa pambansang pagkakaisa. Isang gabi ng musika at pagkakaibigan na tinanghal sa puso ng Beijing habang pinuno ng Lobok Children's Choir ng Pilipinas ang entablado ng kanilang malaanghel na tinig bilang pagunita sa 50th anniversary ng relasyon diplomatiko ng Pilipinas at China at 127th na araw ng kalayaan. Tampok sa konsyertong Golden Notes ang makapangyarihang mensahe ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa pamamagitan ng musika. Tunghayan natin ang mga tagpo mula sa isang konsyertong hindi lang musikang alay, kundi diwa ng pagkakaibigan. Kwento ng talino, dedikasyon at tagumpay ang ating itinatampok ngayon mula sa larangan ng engineering. Mula sa Pilipinas hanggang sa China, pinatunayan ni Engineer Joe na kaya makipagsabayan ng Pilipino sa pandaigdigang entablado. Sa likod ng mga high-speed rail at makabagong tren ng China, may isang Pilipinong dalubhasa na nagtuturo at humuhubog ng mga bagong henerasyon ng inhinyero. Sa mundo naman ng fashion, hindi lamang ganda at uso ang mahalaga, kundi ang representasyon at pagtanggap. Sa episode na ito ng Made It in China, kilalanin natin si Elsa, isang Filipina executive sa larangan ng product development na nagsusulong ng inklusibidad sa intimate apparel industry dito sa China. Sa kanyang galing, malasakit at paninindigan, ipinapakita niya kung paano maaaring maging makapangyarihang pahayag ang bawat sinulit at tahi. Ang pagnenegosyo sa ibang bansa ay hindi madali, ngunit may ilang Pilipino na nagawang buksan ang pinto ng isang higanteng merkado. Sa episode na ito ng Made in China, kilalanin si Carlos Chan, ang negosyanteng Pilipino na matagumpay na naipasok ang tatak o wishi sa puso ng mga mamimiling Chino. Mula sa simpleng paninda hanggang sa pagiging household name sa China, isa itong kwento ng diskarte, tiyaga at pananampalataya sa produktong Pilipino. Isang gabi ng musika, kultura at pagkakaibigan ang sumalubong sa mga Pilipino at Chino sa Guangzhou. Sa pagtataguyod ng Konsulado General ng Pilipinas sa Guangzhou, tampok ang world-renowned pianist na si Maestro Raul Sunico sa isang espesyal na pagtatanghal bilang bahagi ng pagdiriwang ng 127th na Araw ng Kalayaan ng Pilipinas at 50th anniversary ng relasyon diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at China. Isang makapangyarihang mensahe ng pagkakaunawaan at pagkakaibigan ang ipinahayag sa pamamagitan ng musika, isang wikang lagpas sa salita. Panoorin ang mga tampok na tagpo sa konsyerto ng pagkakaibigan. Chinatown TV 最终电视台 Chinatown TV 最终电视台 Welcome back. You're still watching Chinatown TV with me, your host, 𝐒𝐶. China's rich cultural heritage spans over 5,000 years at sinasabing isa ito sa pinakamatanda at complex cultures in the world. With its unique customs, traditions, and practices, China has a lot to offer to those who are interested in exploring its fascinating culture. As we delve into the vast and diverse culture of China, ating kikilalanin ang kanilang mayamang kultura na nagpasalin-salin na sa mga henerasyon. From traditional Chinese medicine to the art of calligraphy, there is much to explore and learn about.
Join us on our journey to uncover these fascinating aspects of Chinese culture and more as we delve deeper into the wonders of this ancient and diverse civilization. Isang gabi ng musika, damdamin at pagkakaibigan ang sinabuhay ng Lubok Children's Choir mula sa Pilipinas sa kanilang pagtatanghal sa Beijing. Isang espesyal na konsyertong inialay para sa 50th anniversary ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at China. Sa entablado ng makasaysayang Cultural Palace of Nationalities Theater, muling ipinamalas ng mga batang mga awit mula Bohol ang kanilang natatanging husay, dala-dala ang musika ng Pilipinas, pati na rin ang diwa ng pagkakaibigan at pag-asa. Music transcends borders. It speaks to the soul without the need for translation. It is a powerful bridge that connects cultures, conveys emotions, and nurtures friendships. Ito ay napakagandang oportunidad para ipakita ang pagkakaintindihan, ang pangarap ng kapayapaan sa pamamagitan ng musika. Sana po ito ay isang daan para magsimula na talaga ang mga deep cultural exchange. I really hope this kind of opportunity through our Philippine government and through the Chinese government, through, for example, our Ministry of Culture, the National Commission for Culture and the Arts, we could continually develop and strengthen the ties of interaction as nations, as countries, as people. I know a girl from an island. She stands apart from the crowd. 基本每一首歌我都听着喜欢。当时《海洋奇缘》那个主题曲，那个间奏起来的时候，鸡皮疙瘩都起来了，非常的有投入。We feel so blessed po kasi first of all, marami pong tao na masaya sa amin po. Actually, nervous po talaga kasi baka magkamali po. But then, with the group po, it's happy po and feel blessed again po. Happy. Sa pusod ng Chongqing, isang lungsod sa timog-kanlurang China, matatagpuan ng isang Pilipinang guro na araw-araw ay nagbibigay liwanag sa murang isipan, hindi lamang sa pamamagitan ng leksyon sa Ingles, kundi sa aral ng kabutihan, paggalang at kultura. Siya si Elvira LV Maglalang, isang preschool teacher na tulay ng pagkakaibigan at isang buhay na patunay ng galing ng Pilipino sa mga sulok ng mundo. I believe na ako po yung isa sa mga unang dumating na Filipino teacher. Kailangan gusto mo sila bago mo sila maturuan. Kasi they would feel and they know. Super proud po ako sa kanya. Hello po, kumusta? Ako po si Elvira Maglalang. Kilala po ako sa tawag na LV. Ako po ay isang English teacher dito sa Chongqing, China. At dito na rin po ako nakabuo ng pamilya. May 2 po akong anak at ang aking katuwang sa buhay ay isa ring guro na tulad ko. Ako po yung isa sa mga unang dumating na Filipino teacher. Kasi 2004, that was a very long time ago. Yung mga challenges po, siguro po yung language barrier. Yun po yung number 1. Kasi ang bata po pagdating sa school, like on the first day, hindi po sila marunong mag-English talaga. So as a teacher, you have to break the barrier by connecting with them muna. For me, it comes naturally kasi po I like kids. Kaya ako po pinili itong profession na ito. I really enjoy being with kids. Very playful po ako. I like playing games and singing songs. And gustong-gusto po yan ng mga bata. I believe na kailangan gusto mo sila bago mo sila maturuan. Kasi they would feel and they know. Sa akin po,
nagko-connect muna ako sa kanila and then doon ko po, pag okay na po yung aming connection, doon ko po sila start na tuturuan through play. Yan, ganyan ko po na papatuto yung mga bata. Can you make a flower? Who can make a flower? Yes, go. And another, siguro po masasabi kong achievement or yun, yung one time, na interview din po ako ng Chongqing local media group. And then, I found out na yung journalist, one of the journalists po, naging student ko. So, ang galing po kasi niya mag-English. And na-recognize ko po siya. Sabi ko, di ka ba nag-aral sa ganitong school kung saan po ako first nagtrabaho? Sabi niya, yes. Tapos sabi ko, hindi ba ikaw si Sally, yung name mo? Tapos sabi niya, how did you know? Sabi ko, naging student kita, hindi mo na ako naalala. Kasi I changed na po kasi payat ako dati. And medyo tumanda na. Ayun, so oh, you're LV. Tapos tuwa po ako kasi imagine for many years, tapos magiging ano ko siya, magiging journalist po. Na, wow, this was my student before and look at her now. So para sa akin, I have the contribution sa pag-learn ng kanyang success. So I felt like super proud po ako sa kanya. So I think that's one of the achievements as a teacher for me personally. Very fulfilling po talaga yung aking work. Hindi lang yung work, pati yung pakikisalamuha sa ibang tao. Mababait po yung Chongqing people especially sa mga foreigners po because they know we could hardly speak the language. So pag nahumingi ka ng tulong, kahit sino po sa kanila, they will really lend their hand. So ang ganda ng ganoong pakiramdam, parang tahanan mo na rin, home mo na rin yung Chongqing. Kaya din po siguro ako nagtagal dito. Yes. Naalala ko po nung una akong dumating dito sa Chongqing, it's very mountainous talaga. Kung magta-travel ka like from here sa Yubei to Jiefenbei, iti-take mo yung bus. And wala pa noong madaming subways. Ano pa ho yung daan, yung mountainous pa. Tapos puro buses halos. There were 2 subway stations pa lang that time. Tapos, yung mga buildings, matataas na po sila, pero hindi katulad ngayon na napakadami na, no? Ang dami ng mga commercial buildings, business buildings. Yung mga business establishments talagang dumami na po dito. And makikita mo yung Chongqing ngayon, napakakulay, lalo na sa gabi. Ang ganda-ganda. Yun po, at saka marami na yung stores, tindahan na nagbukas dito, mga business opportunities. Hindi katulad noon. Noon po kasi, hindi kami nakakabili ng mga imported goods masyado. But nowadays, it's very convenient. Like everywhere sa online, sa Taobao. So marami pong pagbabago sa Chongqing since then. Tapos, yung culture po nila, it remained the same. Yung pagiging hospitable ng mga tao. Yung pagkain nila, kagandahan ng paligid. Ganun pa rin po sila. Kahit marami ng tall buildings, marami ka pa rin makikitang mga puno, tsaka mga flowers, halaman. Maganda pa rin po ang Chongqing as before. I'm so glad you're here. I'm so glad you're here. I'm so glad you're here. Bakit po Chongqing? Kasi yung buhay po namin dito napaka-comfortable, ligtas, safe. May peace, may quiet. Pangalawa po yung pagkain. Kami pong mag-asawa, hot pot. We like hot pots. Hogo. Yung mga bata, pwede po sila pero hindi masyadong maanghang. Gusto po nila yung dumplings. Halos every other day yata nagre-request sila. Maganda po yung education. Maganda po magpalaki ng anak dito sa Chongqing. Dahil may pamilya na po ako. At napakapalad po namin, no? We both work here. Kaya siguro, magaan po ang buhay. Yung si Kuya, si Adrian Zachary, ang Chinese name po niya ay
Anran. Tapos si Audrey, Anning, Audrey Victoria. Binigay po yan ng Chinese teachers nila. Bilang ina po, may mga bagay na ituturo ka sa kanila in their daily life. No, mapa-physical, yung pagligo nila, yung hygiene nila, paano alagaan yung sarili nila, kain pa nila, gano'n, yung homework. Madami. Pero sa teaching po, more of teaching lang yung language. Although you could teach them a lot of things, but yung pagiging ina, ibang-iba po sa pagiging guro. Although may may similarity. Yung pag-care sa mga bata, yan. Doon po yung pagkakapareho. Everyone say, the Philippines. The Philippines. Okay. So, Philippines is teacher Elvis country. Okay? Paglabas namin ng Pilipinas, I feel like I am an ambassador of the country. So, kailangan, para sa akin po, hindi nagbabago yung puso bilang isang Pilipino. Yung attitude towards work, yan po, kilala po yung Filipino sa ating work ethics, kung paano tayo makipagtrabaho. Very professional po tayo at we always do our best, masipag, matyaga, at higit sa lahat, marunong makisama. So, I think naging mas malaki po yung aming objective, being teachers here. Hindi lang teachers, but mga ambassadors na rin po. Nagsiserve po ako as a secretary sa Filipino community, which we call United Filipinos in Chongqing. So, ang layunin po ng aming Filipino community is to help po. Matulungan yung mga bagong dating na Pilipino paano mag-settle sa Chongqing. Isa po sa unang cultural group sa China ay ang aming Philippine Cultural Group in Chongqing. At natutuwa po kami dahil hindi lang po namin na-enjoy ang samahan. Nakakatulong po kami sa pag-promote ng kultura ng Pilipinas sa pamamagitan po ng pag-awit at pagsayaw. Kami ang Sigat Maharlika! Masaya po ang buhay dito sa Chongqing. Maganda yung kapaligiran, maganda yung tanawin, masarap yung pagkain, mabait yung mga tao. Kaya kung gusto nyo pong masubukan yung mga guro sa atin sa Pilipinas na magtrabaho dito sa Chongqing or sa China, ay welcome po kayo kasi maganda pong bansa ang China at inaalagaan po nila yung mga Pilipino dito. Katulad po ng ginagawa nila sa amin. Isang makulay at masayang pagtitipon na isinagawa ng Filipino community sa Guangzhou upang ipagdiwang ang 127th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas at palalimin pa ang ugnayang Filipino-Sino. Sa pamamagitan ng Community Fun Bingo na ginanap sa Goat Restaurant sa Canton Tower, nagsama-sama mga Pilipino, Chino at iba pang mga dayuhan para sa isang hapon ng tawanan, kwentuhan at papremyo, lahat sa diwa ng pagkakaisa at pagkakaibigan. Bingo! Hello po, ako po si Jai Roa. Samahan niyo po kami sa pag-celebrate ng 127th Independence Day dito sa Guangzhou through a community fun bingo. Samahan niyo po kami kasama mga Chinese friends, mga national, iba't ibang nationalities. Halika na po!
At dyan po nagtatapos ang ating Community Fun Bingo. Sana na-enjoy po kayong manood. Ako po ulit si 𝐿𝐼. Samahan niyo po kami ulit sa susunod na pagkakataon. Paalam po! Chinatown TV, 最终电视台。Chinatown TV, 最终电视台。 You're still watching Chinatown TV. 您现在收看的是非中电视台。In a time marked by economic uncertainty, rising prices, and shifting financial landscapes, where do we turn for guidance and clarity? At the iconic Kamuning Bakery Café in Quezon City, the community gathered for an afternoon of wisdom, warmth, and real talk about money and success. The Pandesal Forum held on June 14 brought together thought leaders and everyday dreamers for an empowering session on wealth and financial freedom tips in uncertain times. Leading this discussion was none other than Chinkee, motivational speaker, financial advisor, and trusted voice in Filipino households. Let us take you inside this unforgettable gathering of minds and hearts, only here on our post-event feature of the Pandesal Forum. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos eh. Sa buhay pala, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga kung saan ka patungo. Good afternoon, everyone. Welcome to a very unique session of Pandesal Forum here at 86-year-old Kamuning Bakery Café. Unique for several reasons. Unique because our speaker is very respected and very famous, Mr. Chinkee. First of all, for my first song. Uy, FP Live pala tayo ha? Ano? May maraming nanonood din FP Live. Ba? De, una sa lahat, Wilson, it's really such an honor and privilege na to be introduced by a very successful person. Itong si Wilson, very down to earth, simple lang. If you know me from the past, kung kilala niyo ako, you will tell me na talagang I'm not going to be successful. Kasi number 1, paksa ko ng paksa. Number 2, wala namang pedigree. Number 3, hindi nakapagtapos. Pero nagpapasalamat talaga ako sa Diyos eh. Sa buhay pala, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga kung saan ka patungo. Can you please give 3 biggest financial mistakes Filipinos make that keep the people from achieving financial freedom? Yung pinakauna, yes. I'm sure all of you are familiar with the word called inflation. Are you familiar yung inflation? Yes. Ang ibig sabihin nun, yung pagtaas ng bilihin at gastusin. Question, control ba natin yun? Hindi, di ba? Pero yung, alam mo, isang malaking pagkakamali, Kuya Danny, is this eh. Yung inflation, di natin control. Pero isang malaking pagkakamali talaga natin, mga Pilipino, yung lifestyle inflation. The more you make, the more you spend. So the problem is not the income eh. The problem is the person who's handling the income. First rule, never invest in something that you do not understand no matter how profitable it may be. Pag hindi mo naintindihan, ang tanong ko sa'yo, pabalik, naintindihan mo ba yung stock market? Okay, pag hindi, wag na. Ito yung solution. The solution is this. As your income increases, you don't increase your standard of living and spending, but you must first increase your standard of saving and investing.
Makasaysayang gabi ng musika, pagkain Pilipino at damdaming makabayan ng pinagsaluhan ng mga Pilipino at kaibigan Chino sa ginanap na pagdiriwang ng 127th anniversary ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa bakuran ng Embahada sa Beijing. Sa temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ginunita ang sakripisyo ng mga bayaning Pilipino at ipinagdiwang ang patuloy na pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Tampok ang mga piling putahe mula sa panahon ng Kongreso ng Malolos, patunay ng mayamang kasaysayan at kultura ng lahing Pilipino. Sa paglingon natin mula sa nakaraan, alalahanin natin ang mga taong naging dahilan kung bakit tayo ay may kasailan. Mga tayo dahil sa sakripisyo nila, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Their stories, their dreams, struggles, and successes represent the best of the Philippines and the good of every Filipino. Palagi ko nga po sinasabi, isang karangalang magsilbi bilang Philippine Ambassador to China. But while I may be the Philippine Ambassador, kayo po, kayong mga kababayan, you are our goodwill ambassadors here in China. Mga tao ang sandigan ng napakahabang panahon ng pakikipag-ugnayan natin dito sa China. Kayo mismo, mga kababayan, ang nagsisilbing matibay na tulay sa pagitan ng ating dalawang bansa. Pinagsama sa isang prestigyosong pagtitipon ng dalawang makasaysayang okasyon, ang 127th anniversary ng Kalayaan ng Pilipinas at ang 50th year ng matibay na relasyon diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa pangunguna ng Embahada ng Pilipinas sa China at ni Ambassador Jaime A. Flor Cruz, ipinamalas ang mayamang kasaysayan ng pagkakaibigan ng dalawang bansa mula sa paglalagda ng Joint Communique noong 1975 hanggang sa kasalukuyang tagumpay sa kalakalan ng agrikultura at mas pinatatag na people-to-people exchanges. Tonight, we are marking two landmark events. It is the 127th anniversary of Philippine independence, which we celebrate with the theme Freedom, Future, History. We also commemorate the 50th anniversary of Philippines-China ties. As articulated by the First Lady Liza Araneta Marcos in her video message today, Philippines-China relations have since flourished
across a spectrum of politics, trade, tourism, education, and culture. China is our largest trading partner and a major source of investments. In 2024, our total bilateral trade value reached over $42 billion. That's 21% of the Philippines' total trade value. I wish to put the spotlight on people, the many men and women who have been building bridges of friendships between the Philippines and China. Over the centuries, Chinese immigrants have found a hospitable home in the Philippines. They have built what is said to be one of the oldest Chinatowns in the world. They play important roles in our daily lives and in our nation building. Likewise, many Filipinos who visited or worked in China have found a hospitable haven in China. I too am a product of these exchanges. In 1971, 54 years ago, I joined a group of Filipino youth leaders for a 3-week study tour of China. And a young woman walked up and greeted us in fluent Filipino. Kayo ba ang delegasyon ng kabataang Filipino? That woman, Xu Xielong, also known as Lolita, is here with us tonight. A teenager, when her family moved from the Philippines to China, she spent her adult life studying and working as a journalist, teaching Filipino language, and promoting Philippine culture in China. Chinatown TV 最终电视台。有利东方旅游有限公司 Unirian Travel Incorporated。Chinatown TV 最终电视台。So we thank you, Lolita. We thank China for honoring our national language and culture. I'm happy to note that you have a young generation of successors who are still continuing to write and broadcast in Filipino language. In the 4 years I spent studying at Peking University, I was fortunate to have had 3 successive Chinese roommates, and they are here tonight. I learned a lot from them, and over the years, we have nurtured lifelong friendships, even after I pursued a 30-year career as an international journalist in China. Now, after retiring from journalism, I took up my current role as the country's envoy. I am deeply honored and privileged to be serving as the Philippine ambassador in China. In many ways, however, there is a cohort of ordinary Filipinos and countless others they typify who are, in fact, the goodwill ambassadors in China. That is why our team in the Philippine Embassy have put together an online series of profiles, #Made It in China. Not made in China, but made it in China, succeeded in China. In this series, we share the stories of Filipinos who have succeeded in China. Among them are teachers, doctors, economists, entertainers, scientists, students, journalists, lawyers, and entrepreneurs. Their stories are testament to the strength and resilience of our people.
They also highlight their contributions to the rich narrative of Philippine-China friendship. You may learn more about them online and in this book, which we had just published. Their stories show that China is a place where Filipinos can find their chosen careers, thrive, and succeed. As they succeed, they also contribute to their respective fields and communities. And while doing so, they build connections of friendship and mutual understanding between our two peoples. As we look forward to the future, we draw inspiration from these stories of Filipinos and Chinese building bridges of friendship. With this robust people-to-people exchanges as the bedrock of our relations, we can say with confidence and optimism that a bright future lies ahead in Philippine-China relations. The Chinese Film Festival was successfully launched in Cebu to mark the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Philippines and China. 为庆祝非中建交50周年，苏中国电影节成功开幕。2025年6月12号至21号，在中国国家电影局、中国电影资料馆、苏武华社各社团联合会、非中电视台和中国银联支持下，中国驻苏武总领馆举办苏武中国电影节。6月12号，中国驻苏武总领事张震、苏武市代理市长、市议员和当地各界朋友出席于亚耶拉中央广场电影院举行的电影节开幕式。张震总领事致辞表示，中非50年建交史和数世纪人民交往史证明，人民间友谊不可阻挡，破浪前行。健康稳定的双边关系符合两国人民根本利益，发展中非友好是两国人民的共同心愿。期待观众朋友通过观影进一步了解中国文化及社会，体会影片揭示的人民间情感相通、命运与共的时代主题，并为中非友谊添砖加瓦。苏武代理市长洪迪维罗斯和市议员拉贝勒分别致辞，表示支持中非友好，积极评价了中非历史渊源、人文纽带和中国电影的魅力。非中电视台副台长庄玲玲担任司仪。电影节于6月12号至21号举行，展映一系列当代中国电影，向公众免费放映。展映的影片包括《飞驰人生2》、抓娃娃、我们一起摇太阳和从21世纪安全撤离。今年呢是中非两国建交50周年，所以借此机会啊，我们是想通过电影这一个富有艺术感染力的这样的形式，来推动我们更多的苏武朋友啊，来关心和支持中非关系的发展，来助力中非友好。所以呢，希望通过这些影片，使朋友们呢能够更多的了解中国文化、中国社会以及人民生活，也通过影片呢来更多更好的体会到影片所揭示的这种人民之间情感相通、命运与共这样一个时代主题。Chinatown News 非中新闻台综合报道。The 𝐒𝐶 Temple Charity Foundation Philippines Incorporated started the construction of the 𝐒𝐶 Pagoda. 菲律宾𝐶𝐶禅寺举行𝐶𝐶宝塔动工仪式。𝐶𝐶宝塔于2025年6月16号即农历5月21号星期一早上9点动工了。南海普陀山𝐶𝐶禅寺有3大工程：𝐶𝐶禅寺、𝐶𝐶宝塔、𝐶𝐶古桥。𝐶𝐶古桥的建设已经于2022年开始兴建了。这是中国的唐式古桥，它将成为马尼拉华人区的一个新的旅游景点。𝐶𝐶宝塔已经于2025年6月16号动工，并立即投入兴建。它是中国唐式的建筑，将成为马尼拉地标性的建筑物，也是菲律宾独一无二的一座9层宝塔，里面供奉妈祖娘娘与诸佛菩萨。
慈航禅寺道场正在设计中，将成为真正修行弘法的道场。慈航禅寺有殊胜的因缘，成为中国南海普陀山的海外道场和中国湄洲妈祖的分灵庙。自始以来，秉承观世音菩萨与妈祖娘娘慈悲为怀、普度众生的精神，得到了社会上普罗大众的赞誉与肯定。在观世音菩萨的加持下，在妈祖娘娘的庇佑下，慈航宝塔工程在大家的期待中，于6月16号早上9点动工了。动工仪式完毕，同日早上9点半，慈航禅寺观音妈祖慈善基金会举行献爱心活动，分发大米赈济佛寺周边的穷苦平民。喜庆之余，没有忘记苦难的众生，让他们也沾沾喜气，把观音菩萨和妈祖娘娘的慈悲带给他们。愿中非两国人民友谊长存，和睦相处。观音菩萨庇佑，妈祖保佑，所想皆所愿，所愿皆所成。阿弥陀佛。非中新闻台综合报道。The Philippine Federation of Jinjing Towns Incorporated held a celebration of its 27th founding anniversary and 14th officers induction ceremony, as well as the 5th officers induction ceremony of the Chamber of Commerce and the establishment of the Youth Committee. 菲律宾晋江市金井镇莲香总会举行庆祝成立27周年暨第14届商会、第5届理监事就职暨首届青年组成立典礼。2025年6月14日晚，菲律宾晋江市金井镇莲香总会在世纪海鲜酒家举办成立27周年庆典，同步举行第14届暨商会第5届理监事及首届青年组成员就职典礼。旅菲金井乡侨、非华社团领袖及家乡庆贺团和媒体代表共700余人齐聚一堂，以庄重仪式与温情联欢，书写侨团莲香木仪继往开来的时代脚注。庆典以祥狮献瑞拉开序幕，金狮腾跃后，入场仪式中由会旗前导25个会员单位彩旗随后进场，全体理监事及家乡庆贺团成员获得了全场嘉宾的阵阵掌声，现场洋溢喜庆氛围。大会主席洪建雄相衔就位，全体嘉宾肃立，奏唱菲律宾共和国和中华人民共和国国歌，家国情怀在旋律中升腾。大会主席、名誉理事长洪建雄致辞时回溯27载风雨，莲香总会始终是金井乡侨在菲的精神乡园。从侨情联络到公益帮扶，从商贸协作到文化传承，我们以莲为桥，串起万里相宜。理监事就职环节中，全体新届理监事在监事员、名誉理事长吴忠正相衔监视下庄严宣誓。大会主席洪建雄相衔移交印信与新届理事长许长安相衔，象征莲香心仪的责任传承。随后，新届理事长许长安相衔率领全体新届成员向大会主席洪建雄相衔颁发感谢盾牌。监事员吴忠正相衔在训诲中强调，全体新届理监事成员要秉承先贤创会宗旨，服务和团结金井乡贤，为非中友谊做出新的贡献。新届理事长许长安相衔在致辞中说道：“感谢全体同仁信任，将再接再厉，带领新届成员不辱使命，砥砺前行。”更引人注目的是，首届青年组成立。全体青年组成员宣誓就职，由新届理事长许长安相衔监事并受印，标志着金井莲香总会正式搭建老青接力平台。庆典特邀永远名誉理事长陈祖昌相衔担任大会主讲人，他以根脉相连为核，寄予新届班子，既要守好莲香的传统根基，更要打开共荣的创新视野。在嘉宾致辞环节中，非华商联总会理事长林荣辉先生、菲律宾晋江同乡总会理事长姚金正先生、非华各界联合会执行副主席侯泽清先生、金井镇人民政府镇长庄东航相衔，金井镇侨联主席王玉义相衔，金井商会常务副会长陈建国相衔，香港金井镇同乡总会理事长洪仲仁相衔，澳门金井同乡会理事长蔡启东相衔相继致辞送出祝福。
在福利金捐赠环节，新届理事长许长安乡贤率领全体领导向非华商联总会、非华各界联合会、菲律宾晋江同乡总会及苗东岸及时纪念学校捐赠福利金。在祝酒仪式环节，全体领导和全体嘉宾共同举杯，祝福非中友谊万古长青，祝旅非金井相衔，万事如意。抽奖和文艺节目交替上演，乡音乡韵中将庆典推向温情连环的高潮。本次庆典由执行副理事长王良善乡贤致谢词，副理事长吴清扬乡贤介绍主讲人，副理事长曾国哲乡贤介绍主宾席宾主。大会司仪由非中电视台主持人陈静瑜小姐和施安顺先生担任。Chinatown News 非中新闻台现场综合报道。Chinatown TV 非中电视台。有利东方旅游有限公司 𝑘𝐿 Travel Incorporated。Chinatown TV 非中电视台。Chinatown TV President Lolita Ching paid a courtesy visit to Joy Ice Ice Cream Company, and Joy Ice Ice Cream Company presented Chinatown TV with a batch of uniforms. 非中电视台施玉娥台长礼访 Joy Ice 冰淇淋公司 ，Joy Ice 冰淇淋公司赠送非中电视台一批制服。非中电视台董事长兼台长施玉娥和副制作人兼新闻总监王学义日前前往菲律宾著名冰淇淋品牌 Joy Ice 公司访问，受到了该公司总经理郑成文、副总经理王洪旭、市场部经理陈新红的热情接待，并举行亲切友好座谈。郑成文总经理代表 Joy Ice 冰淇淋公司董事长郑俊峰向施玉娥台长一行的到访表示热烈欢迎，并介绍了 Joy Ice 冰淇淋公司的历史和发展过程。施玉娥台长在讲话中对该公司高层领导的热情款待表示感谢，并介绍了非中电视台在中国驻非大使馆的长期关怀指导下，创台24年来，以实际行动不遗余力，为非中友谊、文化交流、宣扬“一带一路”倡议等方面所做出的贡献。Joy Ice 冰淇淋公司一向对非中电视台关爱有加，大力支持该电视台的工作，还联合一起举办多次活动，共同为促进非中友谊慈善事业输财出力。为了一如既往地支持非中电视台的制作工作，当天该公司3位领导向该台赠送一批印有非中电视台、非中新闻台徽标和字样高级布制制服，用于记者采访。施玉娥台长代表该台接受该批制服，并向 Joy Ice 致谢。Joy Ice 品牌隶属于香港利福集团，拥有3个现代化工厂，其中2个在中国，1个在印度尼西亚，年产值约20多亿人民币，重点致力于发展亚洲市场。现已开拓国家有中国、菲律宾、印度尼西亚和柬埔寨。Joy Ice 于2021年7月开始在菲律宾推出第1款产品。2年半的时间里，目前在菲律宾各地拥有约40家经销商、近2000名员工和500辆冷藏配送货车。Joy Ice 品牌已上市30多个口味的冰淇淋，并持续每年上市符合菲律宾消费者口味的新品。Joy Ice 品牌冰淇淋口味多样化，包装差异化，包括杯类、脆筒类和芝棒类，满足消费者各种需求。非中新闻台综合报道。The Chiang Kai-shek College held its 2024 to 2025 grade school graduation ceremony. 菲律宾中正学院举行2024至2025学年度小学毕业典礼。2025年5月24号，菲律宾中正学院在中正纪念堂隆重举行2024至2025学年度小学毕业典礼。在庄严的乐声中，6年级243名毕业生在师长与家长的陪伴与见证下依序入场，共同迎接这场象征蜕变与成长的庄严典礼。叶启明校长、蔡征勇副校长兼英文教务总主任、中英文部行政人员及小学部全体教师出席了典礼。毕业典礼由黄永威老师与帕吉利根老师主持。叶启明校长在致欢迎词时勉励毕业同学，
这些年来的学习不仅奠定了坚实的基础，更实践了该校的核心价值礼义廉耻。每一次的进步都凝聚着老师的教诲、父母的关爱以及自己的努力。但毕业不是结束，而是另一段新旅程的起点。希望他们保持求知的精神，秉持诚信、责任与同理心，勇敢面对困难，勇敢逐梦，乘风破浪，迈向未来高峰。随后，蔡征勇副校长郑重宣布243位小学部应届毕业生正式毕业，并亲自颁发毕业证书、奖状与奖牌。典礼中特别颁发课程荣誉奖、综合领域奖、最佳领域奖及领域杰出表现奖奖状及奖金，表彰在学术、体育、艺术及各类国内外竞赛中表现杰出的学生。其中，艺术奖项由施祖庭基金会捐赠。曾佳琪、林洪涛分别以中英文代表6年级毕业生致谢词，柯宏泰和傅博师带领全体学生齐声宣誓誓词。最后，全体毕业生以合唱《A New Beginning Across All Times》和再见，配合温馨的校园生活回顾影片，道别小学生活，也唤起在场家长与师生们满满的感动与回忆，为典礼画下温馨句点。非洲新闻台综合报道。The Chinkee College held the 2025 Business Expo。菲律宾中正学院大学部举办2025年商业博览会。为庆祝高中部及大学部学生创新、创意与创业精神，菲律宾中正学院于2025年4月26号至27号在马尼拉美加广场隆重举办2025年商业博览会。此一里程碑活动配合该校大学部60周年庆典，充分展现了企业管理科系及高中部学生的卓越才华。为期2天的博览会共有15支学生创业团队参与，每队展示他们历经数月策划、市场研究与产品开发后推出的独特理念性商品。活动吸引了学生、教职员、校友及商场购物民众驻足观看，共襄盛举，为新时代商业领袖提供了闪耀舞台，展现其创业能力。活动高潮为4月27号举行的颁奖典礼，颁发5项最佳产品奖，评选标准包括创新性、永续性、独特性与整体产品品质。叶启明校长以激励致辞揭开序幕，盛赞学生的创新思维与团队合作精神，强调此博览会不仅是学术实践的平台，更是未来商业人才的培育摇篮。夺得第1名的𝐼𝐵将时尚设计与现代功能完美结合，兼具环保意识，展现极高市场应用价值。第2名卡尼亚以文化为灵感，融合地方传统工艺与永续理念。第3名卡西帕卜斯专为狗狗设计的食品，兼具趣味与营养，获评市场潜力与创意兼备。第4名科拉则以实用且永续的创新设计解决消费者日常需求。第5名椰之物语透过设计传递环保价值。除最佳产品外，活动还另颁发专项奖项。卡西帕卜斯以互动性、知识性与永续性并重的展位设计再获最佳摊位设计奖。新的步伐团队因出色的宣传策略与素材运用，夺得最佳行销推广奖。个人奖项杰出销售技巧奖则由施兆涵、于新民、许超雄与蔡明祥获得，表扬其卓越沟通能力、自信以及与顾客互动的出色表现。Chinatown News 非中新闻台综合报道。And that officially wraps today's episode. It is my pleasure to introduce myself once more as your host, 𝐾𝐿. Thank you so much for tuning in, and I sincerely hope you enjoyed what you've seen. Be sure to catch the next episode of Chinatown TV next week for more exciting content. 我们下个星期再见。